Unseasonal downpours have exposed the vulnerability of Panjim's much-touted smart city project. With iconic locations like the 18 June road submerged under water after just few hours of rainfall, the scenes of waterlogging have sparked a barrage of criticism from the opposition, which targeted the ruling BJP government, Panjim's MLA and the city's mayor, who also happens to be the legislator's son. As heavy rains lashed parts of Goa on Saturday, bringing much needed respite from the scorching heat, the downpour exposed the shoddy execution of the smart city works in Panjim. A footpath on the Atmaram Borkar road, situated near the BJP office, caved in after just a few hours of rainfall. The collapse not only rendered the walkway unusable but also caused extensive damage to a sewerage chamber and ruptured a nearby water pipeline, raising concerns about the quality of infrastructure development. The opposition has launched a scathing attack on the ruling BJP party, citing the widespread damage caused by heavy rains in Panjim as a glaring example of the poorly executed smart city project. हे गेले भितर मी पळय ते उदकाची पाइपलाइन फुटून उदक व्हांवता उदकाची नाशाडी पयलीच लोकांक उदक ना आज परवरे सालिगांव लोकांक उदक ना आणि पळय हांगा उदक वेस्ट कित्याक हे स्मार्ट सिटीच्या नावान ते सगळे भितर गेला दुसरे कितें सीवरेज लाइन फुटली मुद्दम पळय सीवरेज लाइन फुटून ते आतां उदक भितर वता सो जे आमी आतां 2 वर्सां आमी पळय सांगताले की दिस इज टोटल मिशन कमिशन हे आज सिद्ध जाल्लें येदोळ जेन्ना पावस पडलो तेन्ना तुमी पळयलें की 18 जून रोड वॉज कंप्लीटली फूल अरे लोकांच्या दुकानांनी भितर उदक सो हे तुमचें विकसीत भारत पणजी दर्शन सरकारान फुकट करचें सरकारान लोकांक हे दिवचें ट्रेनी ज्यो पिलिग्रिमेजाक ट्रेनी धाडटा त्यो ट्रेनी त्यो गोंया भायर धाडचे परस वोटींग कमी जावपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता कदंबा आमच्या अध्यक्षान सांगलेले प्रमाणे कदंबाचेर फुकट सिटां दिवची आनी गोंय भरचे लोकांक पणजी हाडून विकसीत भारत दाखोवचें मातसो कॅमेरा सकयल फोकस करा ते तुमकां एक खुर्ची दिसतली ही विकसीत भारतान पळय खुर्ची कशी भितर गेल्या हां थंय जर कोण मनीस जर बसलेलो जाल्यार ताची परिस्थिती आज कितें जातली आसली तो मनीस मरपाचो आज आमकां सुद्दां फुडें वचपाक हांगा भंय दिसता कित्याक हें कितें केन्ना कोलॅप्स जायत ताचो नेम ना एंटायर स्टेट लिडरशीप बीजेपीची एडमिनिस्ट्रेशनाची लिडरशीप गव्हर्मेंटाची हांगा 50 मिटराचेर आसता आनी तांकां हें दिसना हें सगळें नजापाची गोश्ट तांच्यांनी मातसो ते आपले प्रचार बंद करचो आनी हें पळोवचें कितें जालां तें आनी लोकांचो विचार करचो ज्या तरेन ते ड्रेनेज सिस्टम डिस्ट्रॉय केली कॉन्ट्रॅक्टरान ताजे आज जो पावस पडला 2 वरां हातून पणजी कशी बुडल्या 18 जून रोड म्हणा बस स्टँड म्हणा सगळें तशें बुडला हे सगळे सोशल मिडियाचेर व्हिडिओज व्हायरल जावपाक लागल्यात हो फक्त 2 वरांचो पावस हो एक ट्रेलर म्हणपा आता पिक्चराचो तुम्ही चिता जर मॉन्सून स्टार्ट जाता जून म्हयन्यात आनी 3 म्हयन्याचो जो पावस जातलो त्या वेळार पणजेकारांची परिस्थिती जातली आनी सरकारा कडेन मागता की ताबडतोब आयच्या पावसान सरकाराक कळून येतले की खंय खंय उदक ब्लॉक जाता खंय खंय फ्लडिंग जाता इमिडिएट स्टेप्स घेयात थंय तर ड्रेनेज जर ब्लॉकेड केल्या कॉन्ट्रॅक्टरान जर ड्रेन जर पुरयल्यात ती ओपन अप करात ना जाल्यार येणाऱ्या मॉन्सून सेशनान मॉन्सून जे जातले पावस जातलो तातूंत निश्चित आसा की पणजी जी आसा हे तळे जावपाक हातून खात्रीत ना की दुबावूच ना आमकां की 100% पणजे म्हणटे तळे जातले. Meanwhile, the Panjim mayor claimed that last year the city didn't face any waterlogging issues and the current condition is worse than what it was a year back. Here's what more he had to say. But is it the truth? We did our job last year. This year we didn't do our job now. See, now we have to work together with Smart City to get it done. There is no other way that we can do it. Sir, 18 June road has been flooded. No, sir. Most of, see, now wherever they've been doing work, all of those areas are flooded. Now Miramar, DB road and all, we cannot get the rains, we cannot get the drains cleared now. Because now that is the only point of access for the whole city. Sir, मात लोक हांगाचे लोक आहा पळय ते शॉपकीपर्स आहा ते म्हणटा तुमच्यांनी एश्युरन्स केल्ले ह्या वर्सा जावचें ना म्हणून. So that is when the work is completed, no? You've seen the work getting completed. Any work from Smart City is going to be completed yet? No. तर ते म्हणटा मात स्मार्ट सिटीन हे काय जावचेंच ना म्हणटा. Oh, that is what. Arey Baba, they are also here now to get the work done. No, last year there was no issue at all. First flood, they were saying. Now we have to work with them also. Now what are the choice to be here also now? We have to get it done. There's nothing else that we can do. Dylan Rodriguez, Manish Parab and Nikhil Zalmi for Goa 365.